In the video, we are going to be looking at an intermediate level card magic trick. This is an intermediate to advanced level magician perform பண்ணக்கூடிய trick because இதில் நம்ம கொஞ்சம் sleight of hands யூஸ் பண்ண போகிறோம். நீங்கள் இந்த மூவ்ஸை ஃபர்ஸ்ட் டைம் ட்ரை பண்ணிங்கன்னா it would be a bit difficult task for you. பட் நீங்கள் ரெகுலராக ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்கன்னா it's gonna get easier. இந்த ட்ரிக்கை நீங்கள் ஒரு குரூப் ஆஃப் ஆடியன்ஸ் முன்னாடி பர்ஃபார்ம் பண்ணிங்கன்னா they will be totally surprised. அவங்க ரியாக்ஷன் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்களே பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஸோ எனக்கு நம்ம கார்டு என்னன்னு துளி கூட ஐடியா. ஸோ யூ கைஸ் ஆர் கோனா ஹெல்ப் மீ இன் திஸ், ஓகே? உன் கையில் எது காட்டுற மச்சன் புரியாது திறக்காதீங்க. உன் கையில் எது காட்டுற மச்சன் கணக்கு வர உன் கையில் எது காட்டுற மச்சன் 4 டைம்ஸ். ஆக்சுவலி நீங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் காட்டுமா? என் பர்ஃபார்மன்ஸோட கம்ப்ளீட் வீடியோ இப்போ கரண்ட்டாக என்கிட்ட இல்லை. ஸோ நீங்கள் பார்த்தது வெறும் எண்டிங் மட்டும்தான். ஸோ ஒன்ஸ் அகேன் I'll perform this trick to you guys and then let's get into the tutorial. So let's begin. Here I have a deck of 52 cards, a well shuffled deck of cards. As you can see, the order is completely messed up. எந்த கார்டுமே ஒரு பர்டிகுலரான ஆர்டரில் இல்லை. So to further complicate this trick, I'm going to be giving the deck some more shuffles. Riffle shuffle, and some cuts as well. I want to make sure the trick look as fair as possible. Okay? And also from the beginning, உங்கள்கிட்ட ஒரு கார்டை ஹிடனாகவே வச்சுருந்தேன். இது என்ன கார்டுன்னு நான் ரிவீல் பண்ணல because of specific reasons. Because இது ஒரு பவர்ஃபுல் கார்டு. இது for some reasons it's called the magical card in this deck of 52. As most of you would have guessed, it's none other than the Ace of Spades. So in a moment, I'll tell you guys why it is called so. But for now, we'll place it back in the deck and place it aside. The Ace of Spades, we concentrate பண்ண போறதில்லை. Let's concentrate in this deck of 52 cards. I'll place it right here. I'm not going to be touching it. Okay? Perfect. I'll give the deck some more shuffle. An overrun shuffle to make the trick as fair as possible. And a sybil cut would be good, I guess. So just like that. I wouldn't call this the best sybil cut ever, but somehow an okay sybil cut. So in case இப்போ என் கூட ஒரு spectator இருந்தா, I would ask them to make a prediction. So இப்போ என் கூட ஒரு spectator இல்லாதனால I myself gotta make a prediction. So how I would like to do that is I'm gonna be riffling down the cards. I'm gonna be saying stop wherever I want. Just pretend I'm the spectator here. So let's go in 3, 2, 1, start and stop right there. Some random spot. Okay. So this is gonna be my prediction. So I promise you guys I'm not gonna be looking at it. I'll turn around. I want you guys to look at this card. So I'll turn around. So I guess you guys had a glance at this card. So I promise you guys இது என்ன கார்டுன்னு எனக்கு தெரியாது, நான் பார்க்கல, உங்களுக்கு மட்டும் தான் காமிச்சேன். ஸோ ப்ளீஸ் டு ரிமெம்பர் இட் கைஸ். நீங்கள் மறந்தீங்கன்னா மொத்த ட்ரிக்கும் ஃப்ளாப் ஆகிடும். ஸோ வாட் ஐ வுட் லைக் டு டூ இஸ் I'll bury this card somewhere in the middle of the deck. Okay, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மிடில். So right in the center. As you can see, I'm not holding any breaks. The card is completely lost. So I'll give some cuts just to make sure the card is lost somewhere in the deep. So அந்த கார்டு எங்கே இருக்குன்னு எனக்கும் தெரியாது, உங்களுக்கும் தெரியாது. பட் ஸ்டார்டிங்கில் நான் உங்கள்கிட்ட ஒன்று சொன்னேன். while picking up the Ace of Spades, இது ஒரு மேஜிக்கல் கார்டு, ஒரு பவர்ஃபுல் கார்டுன்னு சொன்னேன். But I didn't tell you the exact reason why it is called so. Maybe that's why it is called the magical card. The Ace of Spades magically turns itself to my prediction.
I hope this was my prediction, right? Is that guys any prediction? The ace of spades had turned itself by a prediction. So that's the trick, guys. Now let's get into the tutorial. So guys, this is a completely impromptu trick, which means it requires some setup moves. Firstly, you need two identical cards. In the case not 2 4 of spades I use பண்ணேன், ரெண்டு identical cards. Secondly, the main skill which you need is distracting skill. நீங்கள் முடிஞ்ச அளவுக்கு spectator distract பண்ணிட்டே இருக்கணும். In the meantime, you can do any sleight of hands you want. Okay. The third is the sleight of hand moves. The actual sleight of hand moves. So in the trick I use two sleight of hands. One is double lift and the second one is card force. So then in depth பார்க்கலாம் வாங்க. In the beginning நான் ace of spade hide பண்ணி வச்சிட்டேன். This makes the spectator curious to know what card this is. So this is kind of distraction, but this is not that great though. So secondly, there are identical cards. Place it on the top of the deck. But make sure while revealing the deck of cards to the spectator, அவங்கக்கிட்ட shuffle deck காமிக்கும் போது make sure that you don't expose these two cards. Okay, just hold your index finger like this so that you don't expose these two cards. Okay, this is the first step. Now let's move to the second step. So இப்போ நீங்கள் டெக்கை shuffle பண்ணிக்கலாம். You can use any type of shuffle you want unless or until it doesn't disturb these two cards. இந்த ரெண்டு கார்டு டாப்லேயே இருக்கணும். ஸோ இந்த வீடியோவில் நான் என்ன ஷஃபிள் யூஸ் பண்ணேன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிஃபில் ஷஃபிள். I made sure that these two cards remain at the top. So as you can see, ரெண்டு கார்டு அதோட ஸ்பாட்டில் அங்கேயே இருக்கு. I also used a false cut. You can also use false cut just like that. So let's move. So in this step என்ன பண்ண போறீங்கன்னா you're gonna turn your focus towards this card. While doing so, secretly you're gonna bring your left hand or your non-dominant hand towards your back. Behind your back. And what you're gonna do is secretly in the card turn பண்ண போறீங்க using your one hand. At the beginning it might look a bit difficult, but போக போக easy ஆயிடும். Behind your back, okay? Make sure the spectator doesn't notice it. So this is a kind of distraction. You can tell whatever story you like to distract the spectator and bring their focus towards this single card. So in the video நான் என்ன சொன்னேன்னா ace of spade is a powerful card, magical card. So just some kind of stories to distract the spectator and turn this card over. So this is the step here. Okay, now we had come to the crucial step in this whole performance. இந்த ஸ்டெப்பில் நீங்கள் தப்பு பண்ணிங்கன்னா மொத்த பர்ஃபார்மன்ஸும் ஓவர், அவ்வளோதான். ஏன்னா யூ ஹேட் டர்ன் திஸ் கார்டு ரைட். இப்போது இந்த கார்டு இப்படி டர்னாக எக்ஸ்போஸ் ஆகிருக்கு. யூ ஷுட் மேக் ஷூர் தட் யூ டோன்ட் எக்ஸ்போஸ் திஸ் கார்டு டு தி ஸ்பெக்டேட்டர். ஸோ யூ ஷுட் ஹோல்ட் யூர் ஹேண்ட் லைக் திஸ். ஓகே, கையை மட்டும் திருப்பிடாதீங்க, திருப்பினீங்கன்னா அவ்வளோதான். ஸோ வாட் யூ கான் டூ இஸ் ஏஸ் ஆஃப் ஸ்பேடு, அவங்க ஃபோக்கஸ் ஏஸ் ஆஃப் ஸ்பேட்ஸில் இருக்குது. இப்போ நீங்கள் என்ன சொல்ல போகிறீங்கன்னா லெட்ஸ் புட் இட் பேக் இன் டு தி டெக்னு சொல்லி ஏஸ் ஆஃப் ஸ்பேட்ஸை இப்படி கொண்டு வந்துருங்க. நோ இஃப் யூ கான் டர்ன் இட், ஏஸ் ஆஃப் ஸ்பேட் தான் எக்ஸ்போஸ் ஆக போகுது. தி ஃபோர் ஆஃப் ஸ்பேட் இஸ் நாட் கான் பி எக்ஸ்போஸ்ட். ஸோ யூ ஆர் சேஃப் நவ். ஸோ அட் திஸ் பாயிண்ட் யூ கான் பி யூசிங் அ ஸ்லைட் ஆஃப் ஹேண்ட் and it is called the double lift. Double lift is turning two cards at a time. You பார்த்தீங்கன்னா I have two cards in my hand, as you can see. So you're going to be making a double lift and you're going to hide this four of spades. Okay, and in the next step என்ன பண்ண போறீங்கன்னா you're going to be telling the spectators ace of spades நான் அப்படி place பண்ண போறேன். But actually you're not placing the ace of spades, you're placing the four of spades. Okay, நீங்கள் டபுள் லிஃப்ட் பண்ணது ஸ்பெக்டேட்டருக்கு தெரியாது, பட் உங்களுக்கு தெரியும். when you make a double lift and place it here, it looks like as if you are placing the ace of spades, but in reality you are placing the four of spades. So this is a very important step and very crucial step as well. So in this step careful-ஆ இருங்க. Now the spectator doesn't know this is the four of spades. அவங்க என்ன நினைப்பாங்கன்னா this is the ace of spades நினைப்பாங்க. So they're not gonna much focus on this card. இந்த கேப்பில் என்ன பண்ண போறீங்கன்னா you're gonna be doing an overhand shuffle. Overhand shuffle is a kind of shuffle, but என்ன பண்ணணும்னா you have the ace of spades at the top, right? இந்த ace of spade bottom கொண்டு போகணும். And how I would like to do that is by using the overhand shuffle.
by peeling one card at a time. At the beginning, first top and bottom card peel பண்ண போறீங்க. So just like this, you're going to be peeling the top and bottom card together, and after that you're going to be peeling off one card at a time like this. It looks like as if you're shuffling the deck, but actually நீங்கள் இந்த ace of spades towards bottom கொண்டு போறீங்க, towards the middle of the deck கொண்டு போறீங்க, just to make sure that the spectators aren't aware that you are holding on to the ace of spades. Okay, so it is a convincing move. The spectator thinks that you are shuffling the card, but actually you aren't. Okay, so this is the step here. So let's move to the next step, and here we are to the next sleight of hand move, and it's called the card force. Card force na onnu illa, you're going to be forcing a card on the spectator. இந்த கார்டை தான் நீங்கள் சூஸ் பண்ணணும்னு அவங்களை ஃபோர்ஸ் பண்ண போகிறோம் without their knowledge. There are various moves to do this, but I would prefer the riffle force, the slip force, and the Hindu force. So beginners ஆன ஃபோர்ஸை இப்போ பார்ப்போம். So I'll teach you a simple force, guys. So இப்போ பார்த்தீங்கன்னா we have the 4 of spade on the top. So in that கார்டை வந்து நம்ம spectator force பண்ணுவோம். And how I'd like to do that is by using the slip force. Slip force na onnu illa, you're going to be asking the spectator to say stop wherever they like as you riffle down the cards. For example, இப்போ நீங்கள் riffle பண்ணுறீங்க, they're going to say stop here na, you're going to be holding a break, and you're going to look at my middle finger, ring finger, and pinky. இந்த 3 ஃபிங்கர்ஸும் டாப் கார்டை ஃபர்மாக ஹோல்ட் பண்ணியிருக்கு. ஸோ எந்த இடத்துல ஸ்டாப் சொல்கிறாங்களோ நீங்கள் இந்த டெக், இந்த பைலை புல் பண்ண போகிறீங்க, while these 3 fingers remains attached to the top card. So I hope you understand, guys. So wherever they say stop, no matter எங்கே வேணால் ஸ்டாப் சொல்லலாம், you're gonna hold firmly to the top card, and as you pull in one single motion, it looks like அவங்க எங்கே ஸ்டாப் சொல்கிறாங்களோ அங்கேருந்து நீங்கள் கார்டை பிக் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். பட் with full force it looks something like this. This is actually the 4 of spade, the forced card. As you can see, நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ண பண்ண you'll get used to it and you'll master this eventually. ஸோ நான் இந்த வீடியோவில் யூஸ் பண்ணது கொஞ்சம் அட்வான்ஸான மெத்தட். இட்ஸ் கால்ட் தி சிபிள் கட். சிபிள் கட் யூஸ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் ரிஃபில் ஃபோர்ஸ் யூஸ் பண்ணேன். ஸோ in the beginning you would be good with this slip force. Okay, so practice with the slip force, and when you master it, then you can go for the Sybil force. Okay, so let's proceed. So once you force this card on the spectator, just turn aside and pretend as if you don't know what card this is. But actually namak theriyum, this is the 4 of spade and we forced it intentionally on the spectator. So after looking at this card, the spectator gives it back to you. So if நீங்க என்ன பண்ண போறீங்கன்னா, just spread out the cards and place it somewhere in the middle and convince the spectator that the card நீங்கள் எங்கேயோ லாஸ் பண்ணிட்டீங்க, will shuffle it furthermore to lose the card. You're going to be convincing the spectator. So eventually the spectator gets convinced and they think, so okay, the card is lost somewhere, I don't know what card it is. Once the spectator gets convinced, நீங்கள் மறுபடியும் அந்த ஸ்டோரி ஓப்பன் பண்ண போகிறீங்க. ஸ்டார்டிங்கில் நான் சொன்னேன் இல்லையா, Ace of Spades is a magical card, and here is the reason why it is. So the Ace of Spades had magically turned itself to your selection, the 4 of Spades. So that's the trick. So the spectators would go wow, and trust me guys, you'll get an impressive reaction. So it's based on practice. So practice makes a man perfect. So இந்த ட்ரிக்கை நீங்கள் மறுபடி ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்கன்னா, usually you get used to it and performing it better than before. So this is the tutorial, guys, and I hope you liked it. Please do support, leave a like and subscribe to my channel. Thank you guys. See you in my next video.